Guten Morgen. We began with this yesterday. We'll just continue with the time. Die Uhr, die Uhrzeit. Uhr, die Uhrzeit. Die Uhrzeit would be the time as on the clock. Okay, die Uhrzeit. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Und wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Das sind die zwei Fragen. Das sind die zwei Fragen. Both questions mean what is the time? Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Uhrzeit inoffiziell. Inoffiziell, es ist jetzt Viertel nach 9. Viertel nach 9. Oder ja, Viertel nach 9. Aber offiziell 9:15 Uhr. Viertel nach 9 oder Viertel nach 7. Das ist inoffiziell. Viertel nach 7 ist 7:15 Uhr. 7:15 Uhr ist offiziell. What we must note, also bitte markieren Sie oder bitte halb is half past 7 is actually in German half 8. Okay, that's the half of the 8th hour, so it's half 8. Halb 8 and Viertel vor 8 and 8. All these given over here are kind of informal, unofficial ways of telling time. The official way is 7:15 Uhr. The hour, then the word Uhr and the minutes. Okay. Wie viel Uhr ist es? Offiziell, es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. And Alltagssprache, everyday language, Alltagssprache, es ist 8 Uhr. 20:15 Uhr, Viertel nach 8, 19:30 Uhr, halb 8, 20:55 Uhr, kurz vor oder 5 vor 9. Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Es ist Viertel nach 8. Wann beginnt der Film? Wann beginnt der Film? Um 19:30 Uhr. Um halb 8. Wann beginnt der Film? At 7:30. Halb 8. Wann ist er zu Ende? Wann ist der Film zu Ende? Wann ist er zu Ende? 20:55 Uhr oder kurz vor 9. 5 vor 9, kurz vor 9. Okay, so is the word for at while telling time. No, I mean you can say that it's beginning here. Zehn vor 7, kurz vor 7, 7, nach 7, etc. till Viertel vor 8. 20 past 9 or 10 minutes to here. You can say 20 vor 8 oder 20 nach 7 oder of course 7:20 Uhr. So the 8 o'clock on the clock, you can say 20 vor, and the 4 o'clock on the clock, you can say 20 nach. Okay. That is again informal, 20 vor and 20 nach. The formal would be only this. Or
For this it would be 7:40 Uhr. You can use AM and PM itself because these are Latin terms. Okay, so you can use AM and PM itself, but otherwise you normally say 9 Uhr morgens or 9 Uhr am Morgen. See, in the official context, there is no question because the official context, in Germany, you always use the 24-hour clock. So 2100 hours is pretty unambiguous what it means, 9 am or 9 pm. Okay. So 21 Uhr, das ist ja klar. Wir brauchen nicht, wir brauchen nicht AM und PM. But in the informal context, you usually use the time of the day, which is, so if it is 9 Uhr morgens oder 10 Uhr oder 11 Uhr am Vormittag, Vornoon, Vormittag, 3 Uhr am Nachmittag, 8 Uhr abends or am Abend. Usually it comes only in the informal context, and in the informal context you actually say the time of the day that it is. So which is morgens or am Morgen, vormittags or am Vormittag, nachmittags or am Nachmittag, and abends or am Abend. 12:30 Uhr. Why? In the unofficial sense. Halb eins. Not Reisen, right? No. Halb and Viertel vor and all that you use, it is all those things like quarter past, half past that we use in English, those are Viertel nach, halb and Viertel vor. Okay. Those are only in the unofficial context, in the informal context. You can't use a 24-hour clock and say es ist Viertel nach 21 Uhr. That's not possible. Okay. You would say either 21:15 Uhr or you would say Viertel nach 9 abends, am Abend. Okay. So is it okay? So these two will not mix. So for example, halb acht will remain Alltagssprache. Halb acht, Viertel vor acht, that will remain Alltagssprache. Is this AM PM thing clear? You actually use the time of the day, and you can either use it with an S at the end, 9 Uhr morgens, or am Morgen. Yeah, Nacht alone is slightly different because it is not am Nacht. Otherwise, everything else, am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, am Montag, am Dienstag, Montag, Dienstag. Yeah, but Nacht is die Nacht. It's feminine, die Nacht. So it will be in der Nacht. Okay, in der Nacht. I think this slide is self-evident, I mean self-explanatory. Alltag, es ist, and then you. No, I am not answering the question why it is in der Nacht right now, but it is in der Nacht. Okay. Wann? Frage wann? Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag oder am Wochenende, am Wochenende, yeah, on the weekend, am Wochenende. So am plus Tag, plus Zeit, plus Zeit, 3 Uhr, Viertel nach 4, plus Zeit, am plus Tag. Wie lange?
duration, how long, wie lange. Von Donnerstag bis Samstag. Von bis. Von Donnerstag bis Samstag. Von 9 Uhr bis 13 Uhr. Von 9 bis 1. Von 9 Uhr bis 13 Uhr oder von 9 bis 1. Other responses to one can also be in the morning, in the afternoon, in the evening, which we have just done. Am Abend, in der Nacht, am Nachmittag, am Vormittag etc. Am, von, bis. Fragen und Antworten zum Beispiel. Hast du heute Morgen, hast du heute Mittag, hast du heute Abend Zeit? Ja. Haben Sie morgen, übermorgen Zeit? Morgen, übermorgen, morgen, tomorrow, übermorgen, day after tomorrow. So the word for morning and tomorrow is the same word, okay, but morning is der Morgen and tomorrow is just morgen, small m. Haben Sie morgen Zeit? Haben Sie übermorgen Zeit? Haben Sie heute Abend Zeit? Leider nein. Kann ich nicht. Kann. Kann ich nicht, ja. Haben Sie am Freitagabend Zeit? Ja. Freitag passt gut. Freitag passt gut. Passen. Fits to suit. To fit or to suit, yeah. Yeah, Friday is suitable. Friday it suits me. Freitag passt gut. Wann beginnt der Zirkus? 16 Uhr. Wann beginnt der Deutschunterricht? Wann beginnt der Deutschunterricht? 9 Uhr. Wann ist er zu Ende? 9:50 Uhr. 9:50 Uhr ist er zu Ende. Wann ist das Konzert zu Ende? Gegen 11. Gegen 11. 11 ist Punkt 11. Gegen 11. Around 11 o'clock. Approximately at around 11 o'clock. Gegen 11. Wie lange dauert das Konzert? Dauert. To last. Dauer is to last. Wie lange? It's like duration, no? Duration, Dauer. In fact, the word for duration itself is die Dauer. Die Dauer is the word for duration, and dauern means to last. Da haben wir die Frage, wie lange dauert das Konzert? Wie lange dauert das Konzert? Ungefähr 2 Stunden. Ungefähr 2 Stunden. Nicht genau, what is genau? Exact. Nicht genau 2 Stunden. Ungefähr 2 Stunden. Ungefähr? Approximate. Approximate. Gegen is at around. Sir, what is faint? Yeah, it will be there in the next slide. One second. Fängt an and beginnen and beginnt, there is no difference. Fängt an is the same as beginnt. What is beginnt? Begins. Fängt an is also begins. But fängt an, the original verb is anfangen. It is irregular. That's why it is fängt an, as you can see. And I have put this line over here to indicate that anfangen is a so-called separable verb. So there are separable verbs in German, which means they have two parts. The verbs they consist of two parts, and when we use them, the prefix
will get detached and will go to the end of the sentence like it has gone here. Okay. These are separable verbs, and here we have some examples. Mein Alltag. Mein Alltag. Ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. Unser Verb ist aufwachen. Okay. Aufwachen. When we use the verb, this is what will happen. Ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. Um Viertel nach 6 stehe ich auf. Aufwachen. Auf. Stehen, was ist stehen? What does the meaning of stehen? To stand. Stehen is to stand. Aufstehen is to get up, is to get out of bed and get up. Aufstehen. Okay. So you can see that basically the separable verbs are formed by attaching certain prefixes to existing verbs, and they slightly alter the meaning. So for example, if you have stehen as to stand, then aufstehen is to actually get vertical from your horizontal position in which you sleep and stand up in the morning. Okay. Aufstehen. Aufwachen is to wake up. Aufwachen, you can aufwachen and yet be lying in bed. Okay. So aufwachen, aufstehen. Dann schalte ich das Radio ein. Unser Verb ist einschalten. Einschalten. Schalter ist das Radio ein. Einschalten. Switch. Switch on. Einschalten. Switch on. Even in English, you would have to say, then I switch the radio on. You'll have to say the word on. No? Dann schalte ich das Radio ein. Um 8 fange ich mit der Arbeit an. Again we have anfangen, and that is irregular. You can go through this small exercise and identify the verbs in these sentences. Okay, and the first, also der erste Satz, wann macht Frau Keller die Bäckerei auf? Aufmachen. Bäckerei? Aufmachen? Open. Okay, aufmachen ist auch öffnen. Um wie viel Uhr klingelt der Wecker? Klingelt der Wecker. Klingeln. Klingeln. To ring. Der Wecker is the alarm. Der Wecker or the alarm clock. Klingeln is to ring. Wer arbeitet bis 2 Uhr morgens? Wer arbeitet bis 2 Uhr morgens? Verb arbeiten. Wer? Who? Bis 2 Uhr morgens. Wann macht die Bäckerei zu? Wann? Zumachen. Would be aufmachen, zumachen. To close. Wann stehst du auf? Aufstehen. Wie lange frühstückst du? Frühstücken. 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 Frühstücken, to have breakfast. To have breakfast. Kaufst du was für das Abendessen ein? Einkaufen. Einkaufen.
Kaufen. Kaufen, einkaufen is to shop, to go shopping for something. Okay, einkaufen. Kaufen is to buy, einkaufen is to shop. That's the small difference that it makes to verbs. Okay. Wann wachst du normalerweise auf? Ich wache immer um 6 Uhr auf. Und wann stehst du auf? Ich stehe um 5:15 auf. Ich mache gleich das Radio an. Anmachen. What was the other verb we had for radio? Der Wecker. Just Der Wecker. Wecker. no radio. Einschalten. Einschalten. What all would you say to if you want to ask someone to switch on the TV? What are the variations you have in English? Switch on the TV. That is clearly einschalten. Schalter, actually, schalter is a switch. Einschalten is a very technical word to switch on. Okay. What are the other informal things you would say? Turn on. Turn on? No. Turn on in a different context. Okay. It is put on. Put the TV on. Put the TV. Okay. I mean, in Chennai you can say put for anything actually. Put anything. Okay. It is. It has all prefixes, all suffixes, all put into one is to put. Okay. So especially in the IIT lingo. So or IIT Madras lingo, to put. So just as you would use various turn the TV on. Okay. Turn the TV on. Put the TV on. That way you can say anmachen. Anmachen is a more informal way of saying the same thing. Anmachen. Okay. But einschalten is a proper switch. Or actually einschalten also is you are switching that prefix ein, no? It means that you are bringing something into the circuit. You know, or whatever it is. You are bringing a particular apparatus which is right now outside the circuit into the circuit. So you are switching it in actually. Okay. But in English you switch it on. Switch on. Wann fängt dein Deutschkurs an? Anfangen. And the other verb which is the same is for anfangen? Beginnen. Yeah. Beginnen. Mein Deutschkurs fängt um 9 Uhr an. Mein Deutschkurs fängt um 9 Uhr an. The same sentence you can say unser Deutschkurs beginnt um 9 Uhr. Ja, unser Deutschkurs beginnt um 9 Uhr. Fängt um 9 Uhr an. There is this term here, Satzklammer. Satzklammer. Basically it means something like a sentence bracket. Okay. Sentence bracket. So Satzklammer is given by the verb and the prefix. Okay, so the verb and the prefix, they are like the, what can I say, the chassis or the skeleton of the sentence. You can't move them. They will stay wherever their position is fixed. So they are the sentence bracket in that sense. And the other things you can move around a little bit here and there. Okay, so Satzklammer is something which you have to put in place. Position 2 is the verb and Satzende is the prefix. This is also important when we learn. Yesterday we briefly touched upon also the modal verbs, right? We saw the modal verbs in the textbook. If you come to page 61, Seite 61, haben wir Modalverben. 61 haben wir Modalverben. Müssen, können, wollen. Müssen, können, wollen. And it's the same thing with the Modalverben. You need the sentence bracket. Okay, you need sentence bracket in which wir wollen
Montag um 3 Uhr um 3 wieder Fußball spielen. So wollen und spielen. Das ist die Satzklammer. That's the sentence bracket. You can't move wollen and spielen from their place. Okay. For example, Paul kann Mofa fahren. Kann fahren. Mofa? Mofa? Moped. Moped, yeah. Mofa is a moped. Paul kann Mofa fahren. Okay. Paul kann Mofa fahren. Kann and fahren cannot move. So, if I continue this, Auto kann Paul aber nicht fahren. If I can make a sentence, Paul can drive the moped, but he can't drive a car. So even there, kann and fahren will occupy position 2 and 1. Yeah, I think we'll stop here. Just remember the Satzklammer in the context of modal verbs as well as in the context of separable verbs. Okay.